grabando la sesión. Les recuerdo, antes de presentar a nuestros ponentes, que si en el momento de la intervención no desean que aparezca su imagen, simplemente desactiven la cámara. La sesión la grabamos para colgarla posteriormente en la página web de la Càtedra de Monnet, donde pueden volver a visualizarla. Igualmente también les recuerdo que para que funcione mejor todo el sistema de la plataforma, por favor, mantengan sus micros inactivos mientras están interviniendo los ponentes. Al finalizar las dos presentaciones, que las haremos seguidas, abriremos el debate. Mientras los ponentes están interviniendo, pueden utilizar el instrumento del chat para plantear sus preguntas, cuestiones, comentarios que luego retomaremos en el momento del debate. Y en este momento también, si lo desean, mediante la herramienta de la persona con la mano levantada, pueden obviamente pedir, digamos, la voz y intervenir directamente para plantear las cuestiones que consideren a nuestros dos ponentes. ¿De acuerdo? A partir de ahora, por tanto, ya voy a pasar a presentarles a nuestros dos ponentes. Nuestra primera ponente para la sesión de hoy, para referirse concretamente a la directiva europea, la directiva Marco de Aguas, es la profesora Nathalie Hervé-Fornero. Professor Hervé-Fornero is a professor at the law school at the Université de Rennes. She also is research director of the CNRS group. She's also director of the Institut de l'Ouest Europe at the University of France. She also still is, I think, vice president of the French Society for Environmental Law, Société Française pour les droits de l'environnement, which is one of the most prestigious environmental law societies in Europe, and actually was created for one of the most important professors, Professor Alexander Keys. So it's one of the important ones. She also is member of the Avoceta group, which is one of the most also important discussion groups, and several debates of that group in very important issues on environmental law have been also published in a collection, which I really don't know if it has any continuity, but there are several books of that of their discussions. She was also member for more than 8 years, or maybe 7-8 years, of one of the important committees at the Environmental Law Academy of the Union for the Conservation of the Nature, the committee, and all these activities have been all around same issues, environmental law, and this is actually what her research is focused. In particular, integration on environmental requirement into European policies, pluralism and regulatory tools and environmental governance, dynamics of transformations in making and the implementation of European environmental law. And also she has been one of the few academics actually which has started to work in these new concepts as most in a very interdisciplinary research environment on resilience, ecosystem-based integrated approaches, trying to get this horizontal approach. Of course, she has published a lot of articles and participated in a lot of different books. I'm not going to mention everyone, but just to mention the last one, which was one actually also shared about the, I'm going to try to say that in French, le peuple autochtone et les intégrations régionales pour une durabilité repensée des ressources naturelles et de la biodiversité, which is
well, which is an interesting book with different approaches from different sides of the world, from the American side, from the European side, from the north, from the south, all around the regional integration and the management of natural resources. So, thank you very much, Professor Hervé Fornero. It's really, I think, well, we are very lucky to have you here in our seminar and presenting one of the, maybe not the last, but one of the important works, but it's also an article that we did not share with our audience, but I don't know if we can do, about it, the European Union Water Directive. So thank you very much. I'm now just presenting the second speaker. The second speaker is very known in our chair. Él es uno de los miembros, és un dels membres de la Càtedra Jean Monnet, és un professor de la nostra facultat, el professor Àlex Peñalbert, professor titular de Dret Administratiu, és el coordinador també de la Clínica Jurídica Ambiental, entre el Dret al Dret, és també membre del grup de recerca de govern i administració local, és també membre de l'Observatori de Dret Públic, de l'IDP, de la Universitat de Barcelona. Ell ja, evidentment, com a membre de la Càtedra Jean Monnet, ha participat en diversos seminaris de la nostra càtedra i al mateix temps també ja codirigeix també diverses, de fet, aquest mateix seminari i altres seminaris que organitzem amb la Càtedra Jean Monnet. El professor Peñalbert també, molts de vostès probablement el coneixen, té moltes publicacions, diversos articles en revistes prestigioses a nivell estatal, a nivell internacional, a part també té diversos llibres publicats sobre temes no només des de la perspectiva mediambiental, sinó també des de la perspectiva del dret local, que és una de les seves línies de recerca. Al mateix temps també, evidentment, ha participat i participa en diversos projectes de recerca competitius a nivell estatal, a nivell autonòmic i, a part d'això, també exerceix una tasca que no es centra només en l'estudi del dret ambiental, sinó en l'aplicació i en, diguem, la militància en el dret ambiental, participant també en diverses associacions, entre elles el Fons de Defensa Ambiental, que organitza també un seminari sobre diverses qüestions relacionades amb la protecció del medi ambient des de la perspectiva de la participació. I, bàsicament, una mica aquesta també serà l'enfoc que ens incorporarà avui, essencialment, els temes de la participació pública. Moltes gràcies, doctor Peñalbert, també. Fetes ja les presentacions, passaríem ja a la primera d'aquestes, que serà en anglès. Si vostès volen, poden posar les seves qüestions en el xat, en anglès, en castellà o en català, i després ens les traslladarem a la nostra ponent. So, thank you very much, both of you, and you have the floor if you want, and you can just start if you want to share the presentation, whatever you prefer to do. Thank you. Thank you very much, Mark, for your invitation. I'm very, very happy to share with you all my reflection of this very interesting topic. And I'm just very sad not to be with you and just to use our computer, but the context is so terrible. So I wish you many thought and good luck for everybody, because it's very, very difficult situation. So it's a good idea to try to again share our reflection through a screen. Okay, folks, never mind. It's very important to follow and to pursue our research. So I will present you my presentation. I just share my PowerPoint presentation. So now
Okay, chair. Yes, I think it's okay for everybody. Everybody. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. So, I propose to all of us to imagine together the future of the European water law. So, my focus will be on the Water Framework Directive and Flood Directive, but I want with you to discuss of different points of view of your just to imagine. In fact, it's be a very interesting exercise to do this together. I just before giving you my reflection of this topic, I just want to focus on a few introductory remarks. The first one is, of course, we all need water to survive. It's a slogan pushed by NGO when they decided to organize a campaign related to the public consultation on water law at the EU level. So it's I could say normal to insist on this aspect to the necessity to preserve water. Just because it's a vital need, it's not an economic need only, it's a vital need for living beings. It's also a different dimension. We could mention the cultural heritage and the plurality of cosmology related to water issue. It's also natural resource unequally distributed across the planet. It's also a diversity of ecosystems, species, ecological function and ecosystem services. And of course, water is completely linked to multi-natural interdependency and socio-economic use. And I give you just an expression we can find in Water Framework Directive is what water is not a commercial product like other. My second remark is related to the necessity to try to reach a high protection of water. And this objective remains a major challenge for the EU, not, of course, only for the EU. Just because we are facing to multiple existing and new pressure, pollution, biodiversity decline, hydromorphological alteration, but also we need to take into account natural and social and health vulnerabilities. And of course, all those pressures are completely exacerbated by climate change. And as you know, we have different scientists we alert and who inform us that we now exceeding a lot of planetary boundaries. So it's very important to think about how to be in the safe space to continue to survive with other species on this planet. My third remark is related to the question of the implementation of the European water law. It's very challenging question, just because if you could remember, when we adopt the Water Framework Directive, we impose different deadlines. And the first deadline to respect the main objective to obtain a good status of water bodies was in 2019. Or if you have a look on my slide, you can see it's not really a good result, just because, oh, I'm sorry, I need to stop my mobile phone, sorry for that. And I give you some information related to the result and the effectivity of the Water Framework Directive. And you can see that more than half of European water bodies are under exception. It was very too much. And only 14% of surface water achieve a good high ecological status. It's not very good news again. And I don't want to
go more on detail on my presentation, but just give you a few information and data information related the implementation. I just give you also, and you can see after my presentation, different map to show you the difficulty to obtain and to reach the different objective and to respect the ecological or chemical status of water bodies. And over is the question of good chemical status again, and this over is related the question of disparities and different pressure for member states. And you can see on the map the difference between member states and difference between a region of member states. It's also another map to see you the interlinkage and the necessity of a cooperation between member states, because they share a lot of river and a lot of basins. We also have a lot of international basin district, and to reinforce the cooperation between member states. I want to give you also over data related over EU directive and biodiversity directive. Of course, we have also some success stories related the implementation of European water law. For example, the question of bathing seats, as you can see on my slide, lot of majority of bathing sites respect the different norm related to the quality of bathing water. It is the same related the connection of public to urban wastewater treatment system. So it's of course a success story thanks to European law. But as you can see also related biodiversity or related the vulnerability of water zone to pollution from agriculture and the question of nitrate, it's not very good news when you discover those data. Oh, I'm sorry, I go too fast. But it's just a map to see you the situation related nitrate directive. My last point concerning my introductory remark is my starting point when I decided to think about the future and the new step of a water European law. The starting point is the fitness check of the water framework directive and the flood directive, and to think beyond, of course, this process of evaluation. I just give you a few information related to the singular context of the fitness check launched by the European Commission in 2018. It was, of course, a research report by the European Environmental Agency and a recent report of European Commission related to the status of waters and of course the implementation of those two directives. And the report of the European institution are not so very good. Another dimension of this context, of this fitness check, is the public consultation which is launched by the European Commission in relation to this fitness check. And I just, you can see a different picture of my slide just to show you the mobilization of the NGO, in particular very active NGO, to promote the necessity of respect and the implementation of a directive and don't follow the risk of regression of environmental protection. Of course, we also have the European Parliament election and the Green Deal just adopted this year by the European Union. It could be very interesting to keep in mind this election and the Green Deal, and of course the current COVID
global pandemic, which it's not a very good context for us, but it's a way to push the necessity of reinforce the environmental protection, in particular in the field of water concern. Just to give you also little information related the objective of the fitness check and the evaluation criteria. Such process launched by the Commission, it's a way to evaluate if directive or regulation are fit with their purpose by examining different performance through and against 3 criteria: effectiveness, efficiency, coherence, relevance, and EU added value. And we just have now the result of this fitness check, and fortunately the European Commission conclude that those 2 directives are well fit with some scope to reinforce. In particular, it's not a surprise to reinforce the implementation by the member states. You can see the data just before, so it's very important to reinforce this implementation by the member state. It's clearly very important also to reinforce the integration of water protection requirement into other EU policy, and it's the same related to the investment and the funding support, which are not sufficient to reach the different objectives of European Water Directive. So it was important to think about the future of Water EU Directive. I just give you for information to keep in mind the main objective of the Water Framework Directive, and I just inform you of different legal questioning we could have. For example, the question of the complexity of the structure of EU water law, lack of implementation, the overuse of exemption, etc., etc. So we have many legal questions, and of course it's not possible tonight to have an overlook of all those legal questioning. So it's the reason why I decided just to focus 2 questions for tonight. It's a very 2 interesting pillar of the Water Framework Directive, and I want to discuss with you tonight on those 2 topics. If you want to follow after my presentation, and if you want to read my paper, I wrote to my 2 colleagues from University of Maastricht. I invite you to discover their recent book on EU environmental law, in which I wrote a paper on the question of the future of the water law. So I just want tonight to discuss on 2 aspects of my paper. My first aspect is the question of inclusive water governance and how to think beyond a classic human rights approach. And the second part of my presentation will be on the integrated water protection and management approach towards a more ecosystem integrity dynamic. So I immediately present you my first part of my presentation. So my first part is related to how to strengthen increases governance beyond a classic human rights approach. At the beginning, I think it is important to try to reinforce, to deepen the participatory approach for democratic and responsible water stewardship. I just give you at the beginning of my slide, it was a sentence we can find in the Water Framework Directive, in the preamble, and you can see the importance which is given by the European Commission and the European Union in this directive to insist to the importance of participatory approach. And my colleague, after my presentation, we
will, I think, give you many information related with participatory approach, in particular at the national level, for example. So how to reinforce this participatory approach? I think it's important to reinforce the public consultation involvement and give you some information we can find in the Water Framework Directive. For example, binding obligation related the public consultation for each river basin district. Of course, another binding obligation for member states to encourage all parties to participate in the implementation of the Water Framework Directive, and to facilitate and to help a member state to respect those binding obligations. The European Commission adopt with different national administration a European guidance document on this topic to help them to go further and to go to improve the public participation and information. The question of public's information and participation, as you can see on my slide, I think it's really a question of how to gain the confidence of the public related the different legislation and the implementation. So the European Commission, for example, launched a water information system for Europe. You can find different very interesting information on this website. Of course, we need to keep in mind the binding obligation related to the Aarhus Convention, related to the procedural right to information, to participation and access to justice, of course. And it's very interesting to see the growing importance of the role of NGO in the environmental field through the life cycle of legal norm, not only related to the implementation, but also related to the elaboration and the building of legal norm. I think it's very important also to strongly improve the implementation of EU environmental law by the member states. So it's not a question of only reinforce the participation of the public. It's very important also to improve the implementation by the member states, all those directives. And I give you just some information produced by the European Commission, for example, to try to facilitate the implementation and to facilitate the best practice actions between member states and different public authorities in member states. And of course, I just focus my presentation just not to forget that related the duty of the European Commission to not forget its mission of guardian of the treaty. Is very important not to forget this when you discover the recent communication of the European Commission related environment implementation review, for example. And necessarily, we need to keep in mind the importance of the NGO and their vigilance and the question and the problematic access to justice for them. The second point of my my first part is the question of how is it possible to go towards a European European recognition of human right to water. If you see and if you read the treaty, it's not possible to find express recognition of a right to healthy environment, including, of course, right to water. It's not exclusively recognized by the EU law, and you have also in mind the European Citizen Initiative and the successful European Citizen Initiative related right to water in 2013, in which the organizer promote and claim the recognition of right to water. But if you see the response of the European Commission just 3 months after the success of this initiative, the European Commission only recognized that right to water
but it's just a component of EU human rights guaranteed by the European Charter for Fundamental Rights. So, in particular, related right to life or human dignity. So, in its communication, the European Commission don't recognize expressly human right to water. And just the European Commission proposed in the future new drinking water directive, we just actually see the Council position just last month, but this new directive is not adopted yet. But in the proposal of the European Commission, we can find a new proposition, a new provision which impose to the member state to ensure access to minimum water supply for everyone, in particular for vulnerable or marginalized groups. Of course, it is in line of the United States Sustainable Goal number 6. I want also invite you to think about the necessity for the EU to respect the obligation of the Aarhus Convention. It's very challenging question. Perhaps you know that the compliance committee of the Aarhus Convention adopted a conclusion 3 years before, in which the committee considered that the EU didn't respect Article 9 of this convention. And perhaps you have also in mind the very difficult position of the EU related the impossibility for the party to adopt the decision by the party according to this conclusion of the committee on compliance. And I just want to invite you to think also about the ambivalent position of the Court of Justice of the EU and its interpretation of EU law, in particular related its interpretation with regard to national court to ensure the effectiveness of EU environmental law. And I give you just an example of case law in the field of water. So if you want more information, I can send you information. And I want to conclude related to this question of the compliance of EU with the obligation of Aarhus Convention, related to the question of it is possible to imagine a new proposal on access to justice in environmental matters, perhaps, but it could be one of the questions during the discussion with you. The last question I want to discuss with you, related to this first part of my presentation, is the question of, is it possible to imagine new steps beyond classic human rights? For example, in order to take into consideration the collective dimension of human rights to a healthy environment and to water, as Ma explained and said just before, related one of recent book, Indigenous People and Regional Organization, in which in this book Ma wrote a paper with a colleague. So it's very interesting to discuss about this aspect and this collective dimension of human rights to a healthy environment. Is it possible, for example, to elaborate, to imagine a European status for environmental NGO and to reinforce their right as guardian? It could be a very new step we could imagine again. It's not new, but we don't succeed to adopt such a status for NGO at the European level. It's possible also to think about new form of democratic representation and compare added value of different ways to go to the national judge, class action, actio popularis, etc. Or I could give you an example related to the Convention citoyenne pour le climat, European
cities. So in France, we organize a citizen conference for climate. So it's perhaps we could imagine such form of democratic representation at EU level. And the last question we could discuss together is it possible to think about the potential recognition of rights of nature, its elements of nature, such like rivers, at the EU level? I'll give you, as you can see on my slide, some picture. For example, in France, a discussion about is it possible to recognize a right to a river, la Loire, why not, and to imagine new form of representativeness for this river. So I want to jump now to my second part of my presentation. I want to discuss with you about which kind of way and use we need to imagine to reinforce to the integrated approach promoted by the Water Framework Directive through an ecosystem integrated dynamic. My first idea is how to promote a more integrated approach through a new balancing of interest and needs, and not only in anthropocentric view, but also to keep in mind the necessity to think about the needs, human needs, and of course ecosystem species need in the field of water concern. The question of integrated water protection and management approach is dual. It's very important to keep in mind that if you want to reinforce the legal protection of water, you need to more integrate protection and sustainable management of water into all EU action, including trade and investment policy. You can see on my slide a map. It's a food, it's a water footprint, and for the EU, it's very important to think about such footprint in the field of water. So very important to think how to more integrate this question into different EU policy, but it's also important to think to reinforce the interlinkage between EU Water Directive and the other Water Directive and other environmental EU law, such, for example, of biodiversity, climate change, chemical pollution, industrial plants. We can imagine a new balancing of interest and need, respectful of vital human rights for present and future generation and the water ecosystem need. We need to imagine which kind of new mechanism we need to adopt to do such new balancing of interest and need, because also it's very important to keep in mind that we are now faced to new conflict between, for example, water protection versus renewable energy production or inland navigation. How it's possible to find a balance between ecological interest? It is not so easy, of course. And how to, of course, promoting a new interpretation of the principle of proportionality in the light of a high level of environmental protection. I give you again a new case law if you want to see the interpretation, very interesting interpretation of a court relating the obligation to prevent deterioration of surface water. The next idea related to this second part of my presentation is it possible to imagine and how to regulate this new step for the EU water law through an ecosystem integrated dynamic. If you read the Water Framework Directive, this directive is in line completely in the spirit of the proposal of directive on the ecological quality of water. It was an old proposal,
which propose a very interesting paradigm shift. This paradigm shift is formed of ecosystem approach on the basis on the river basin and a holistic vision of the entire cycle water cycle, and the Water Framework Directive follow this ecosystem approach. It was the same related to the promotion and how to reach an ecological status. I give you the definition you can find in the WFD related ecological status, and very interesting also to see the extensive interpretation by the EU, by the Court of Justice of EU, related the principle of non-deterioration of the status of surface water bodies. And we can conclude, as you can see on the different picture I put on my slide, the necessity to improve and, of course, to integrate new understanding of the dynamics of water resource, water-related ecosystem, etc., etc. And it's very important for the EU to promote, in particular, EU research program to obtain new data to better protect water's body. What about another concept? And to think about this concept, it could be very interesting to reinforce the legal protection of water's bodies. It's the concept of ecological integrity. Perhaps you know this concept. It's a concept we can find in the Habitat Directive. I give you some information on this concept. We can find at the Article 6 of this Habitat Directive, and also in the guidance document adopted by the Commission related to the management of Natura 2000 site. Ecological integrity, it's promoted, of course, by scientists to try to understand and to evaluate the quality of condition of being whole or complete. And the Commission gives an example to understand what could be a high degree of integrity of a site. As you can see on in this definition, it's clearly a question of how to better understand the functioning, how to better understand and to preserve the resilience of the different ecosystem in order to be healthy and in order to deliver a different ecosystem services, of course. And I think this concept of ecological integrity could be very interesting in order to bring new way of interpreting the obligation of the Water Framework Directive. It could be also very important to reinforce new scientific research relating to the functioning and the interdependencies of different ecosystems and species. And on my slide, I give you some presentation information. You can follow, of course. If you want, I could give you different references and paper written by biologists, scientists on the question of ecological integrity and the function of such concept in legal terms. And I want to finish on another question. It's a question of which kind of legal framework we need related the promotion of ecosystem services approach and the nature solution base. And I think it's very interesting to imagine a legal framework, because this legal framework is always under construction. So it's very important to keep in mind the opportunities, also the risk of the use of such approach to protect water bodies, for example. Perhaps everybody know, or I hope so, but the question of the concept of ecosystem services is promoted at the international level. It's defined as the service provided by ecosystem for human well-being, but
as you can see and as you can imagine, it's very an anthropocentric and economical approach, and such approach could bring different biais or drifts. So it's very important to keep in mind such a risk of this approach too anthropocentric or too economical. And at the EU level, I give you also some information, because European Commission decided to organize a sort of research on which kind of how to map and to assess the different ecosystem at the EU level and the different ecosystem services delivered by the European ecosystem. And perhaps you know another concept. It's very near to the first concept of ecosystem services. It's the concept of nature contribution to people. It's a concept promoted by a researcher from the EPBS, International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. It's the parallel. It's the JEC for the biodiversity, and this concept want to promote a less anthropocentric approach, including plural environmental ethic vision. It could be very more interesting to follow this concept. And on my slide, I give you some information related to this concept of ecosystem services, and you can see also key presentation related water ecosystem services and which kind of information you could obtain in those documents. If you are interested, I could give you the reference of the document produced by the European Commission. I'm sorry, I'm too fast. And my last slide, I think I just have 2 minutes to finish on this slide. It's the question of the use of ecosystem-based solution. I give you also a definition of the EUCN related to the ecosystem-based solution. And at the EU level, it's also a solution, an approach which is promoted by the EU strategy for green infrastructure. And we can see also in different regulation-related structural fund of EU and EU research program, this promotion of the use of ecosystem-based solution. And the European Commission just adopted a platform in order to give some information and facilitate a best practice exchange on the question of how to use ecosystem-based solution to improve the quality of water and a better management of water bodies. On my slide, you can see also some picture, for example, example of New York City, which decided to use such ecosystem-based solution and green infrastructure and not grey infrastructure to protect water supplies. And it's in my slide, you can see another presentation. It's a presentation from the EU platform related natural water retention. Just to see you why it's possible to imagine a new way of managing territory and land use. So now I need to finish. So I hope you understand all my presentation, and I hope you accept to discuss with me and to imagine the future of water European law. Thank you very much for your attention. Okay. Thank you very much, Natalie. Thank you very much for your presentation. I think a number of crucial issues have been mentioned in relation to the directive, but probably mostly to the limitations of the current directive. So let's see what happened with the with the amendment. And I'm pretty sure that Professor Peñalver will be also interested in
reacting in other questions that have been also mentioned, which I'm sure he's very passionate about. But not only this area of the public participation, access to justice, which is the role of citizenships in the decision-making process and the implementation too, but also in this other part, I think it's also very important. Well, learning about this principle of integration, but not the classical or the traditional one, but this concept of ecological integrity and ecosystem integration dynamics. So I think that we will have a chance to discuss about it a little bit later. So thank you very much. Let's go now for the second presentation, if you want to stay with us, and then we can just discuss that on the last part of our seminar. Bé, doncs ara arriba el torn. Estic segura que algunes de les qüestions que s'han mencionat a la presentació que han tingut sortiran de nou aquí, però bueno, aquesta era la idea de complementar, no, aquestes visions en relació a aquests temes que són en definitiva els que apareixen de manera recurrent quan parlem de temes de medi ambient. El doctor Penyalbert doncs, té la paraula quan vulguis, Àlex. Àlex? Ara em sembla que s'ha tallat. A veure... Ara se'm sent, oi? Sí, es veu només la meitat de la Perfecte. pantalla. Àlex, es veu només la meitat de la pantalla. Si engrandeixes la teva pantalla ho veurem més bé. Ara. Bueno, Ara sí, no? Bueno. Però se segueix veient a la dalt, és igual. Es veu bé o no? Sí, però es veu petit, vull dir que es veu només com a la meitat de la pantalla. Igual. Estrany, perquè... És igual, ja està bé. Es pot seguir o perquè estic compartint la pantalla amb el PowerPoint ampliat, o sigui, jo ho veig a la meva pantalla enorme. Ah, val, doncs ja està. No sé, igual soc jo. Segueix, perdona. Es veu. Segueix. Igual soc jo. Bueno, doncs... Si no, si hi ha problemes de visió, doncs m'ho dieu i penjo l'arxiu, potser llavors millor, no sé. No, ja està bé. Sí, perfecte. Bueno, doncs, molt bona tarda, moltes gràcies per estar aquí aquesta tarda amb aquesta activitat de la Càtedra de Monnet. Em poso el cronòmetre i bueno, és un honor per mi compartir aquesta sessió amb la professora Nathalie Furnerup, si no ho he pronunciat del tot bé, doncs perdoneu-me. I sí, certament, com deia la professora Marcampins, doncs jo crec que hi haurà punts en comú, no? La meva sessió se centra més en la participació pública i en els conflictes amb les temàtiques relatives a l'aigua, especialment el paper de les ONGs. Bàsicament hi haurà com tres parts. Primer, destacar quins serien els fonaments jurídics de la participació pública en l'aigua, sobretot per denotar que quan parlem de participació pública en aigua, doncs no és una qüestió que quedi merament a l'albur del legislador, sinó que realment hi ha uns fonaments jurídics internacionals, europeus, constitucionals, que d'alguna manera justifiquen i de vegades fins i tot obliguen a la participació pública en la temàtica d'aigua. El segon aspecte seria destacar algunes qüestions més bàsiques de la participació pública en l'aigua, és enorme, no? Jo aquí he seleccionat algunes, i en particular el tercer aspecte faria referència a tot el fenomen de l'anomenada remunicipalització dels serveis de prestació, de subministrament d'aigua i sanejament, doncs si es pot prendre aquesta decisió, d'alguna manera
participació pública o quina participació pública ha d'haver-hi. Aquest és un tema molt conflictiu a nivell de la ciutat de Barcelona, on l'Ajuntament, una de les seves promeses electorals en aquest mandat, sobretot en l'anterior, era remunicipalitzar, igual que ha fet París, el servei de subministrament i sanejament d'aigua. Judicial. Per tant, fer algun esment i acabar amb algunes conclusions. Bé, entrant en el primer punt sobre el fonament jurídic de la participació pública en l'aigua, aquí hi hauria un enfocament que ja ha manifestat la professora Nathalie en els drets humans. I per mi jo entenc que el dret humà que més directament justificaria i aquesta participació pública en les temàtiques relatives a l'aigua seria el dret humà a l'aigua i al sanejament. És un dret humà que podem dir que a nivell internacional està reconegut de forma expressa per la resolució de Nacions Unides del 2010, és cert que és soft law, però per mi és més interessant l'observació general del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'any 2002, perquè deriven aquest dret humà a l'aigua i al sanejament dels articles 11 i 12 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals i, per tant, li doten d'un cert reconeixement normatiu explícit al derivar-lo d'aquests dos drets, com seria el dret a l'habitatge i el dret a l'alimentació, formaria aquí, per tant, part el dret a l'aigua i també el dret a la salut. A nivell de la Unió Europea, tindríem altres reconeixements implícits del dret humà a l'aigua en el protocol del 99 al conveni de la ONC sobre protecció i usos dels cursos d'aigua, transfronterers i llacs internacionals, i a l'OEDS sobre aigua neta i sanejament. Passa que aquí no es parla de dret humà, el llenguatge no és de dret humà, sinó més aviat fa referència al contingut d'aquest dret humà, com veurem ara a continuació. A nivell de la Unió Europea, jo entenc que va ser una llàstima que la iniciativa ciutadana europea, recollint més d'1 milió de signatures, fos entomada per la Comissió sense dur a terme una iniciativa normativa explícita sobre el reconeixement del dret humà a l'aigua, però bé, en aquesta comunicació de la Comissió del 2014 el que es ve a dir és que és un dret implícit ja en altres drets previstos a la Carta de Drets Fonamentals, com pot ser el dret a la dignitat i el dret a la vida, com s'ha comentat anteriorment. A nivell espanyol, podríem dir que no hi ha un reconeixement explícit ni a la Constitució ni a l'Estatut d'Autonomia, si bé se'n derivarien del dret a la protecció a la salut, del dret a l'habitatge, en matèria de consumidors, i a nivell intern, normatiu, podríem dir que el seu contingut està acollit amb les nocions de necessitats bàsiques, viure dignament. En quant al dret humà a l'aigua, veuríem aquí, i això és important des del punt de vista de la participació, saber qui és el titular. Podríem dir que el titular d'aquest dret és tothom, però de forma individual exclusiva, perquè l'aigua aquí és examinada com un bé de consum. I el contingut, per tant, seria aquella quantitat d'aigua suficient, segura, acceptable, accessible, assequible, per l'ús personal de cadascú. I, per tant, és un dret prestacional, és un dret social, si bé, evidentment, com estableix l'observació del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, fa esment de la importància de la participació pública en general, no només dels usuaris, sinó de tothom. I també, des del punt de vista d'accés a la justícia, per part dels seus titulars, tothom, i també en el protocol del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals del 2008 també hi hauria aquesta via de protecció a través de la presentació de comunicacions al Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals.
Però bé, en això estic d'acord amb la professora Nathalie. L'enfocament anterior al dret humà a l'aigua és un enfocament clarament individualista per satisfer un dret individual, que seria el dret a un mínim necessari d'aigua, i que, per tant, és important també un altre enfocament de caràcter col·lectiu. En aquest sentit, el dret humà al medi ambient. El dret humà aquest sí ja més clarament consolidat a nivell normatiu, internacional, europeu, l'article 37 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Aquí podem parlar després si és un veritable dret o no per fruit de l'impacte del conveni d'Aarhus o es manté una visió merament d'interès públic, però en el cas espanyol o català el tindríem recollit a nivell constitucional i a nivell estatutari, aquest dret humà al medi ambient. Quina diferència tindria respecte al dret humà a l'aigua? Doncs que és un dret el titular del qual és tothom, aquí hi hauria una certa coincidència amb el dret humà a l'aigua, però la gran diferència és que l'aigua, com a bé ambiental, doncs ja no és un bé jurídic individual, no és un bé de consum, sinó que és un bé jurídic col·lectiu. I, per tant, el contingut d'aquest dret seria tant des d'un punt de vista procedimental, que tothom tingui mecanismes efectius i reals de participació, com també per un contingut substantiu de protegir el medi ambient. En aquest sentit, un dels darrers informes del relator de Nacions Unides sobre medi ambient i drets humans detalla clarament aquest doble enfocament. Doncs bé, com acabo d'esmentar, un dels mecanismes de protecció d'aquest dret dins d'aquest vessant procedimental seria la participació pública. En aquest sentit, el conveni d'Aarhus seria un dels elements, per mi, principals de reconeixement i protecció del dret humà al medi ambient, si bé des d'una perspectiva eminentment procedimental, i per mi destacaria aquí un dels aspectes del conveni d'Aarhus d'exigència d'una protecció efectiva del mateix i, per tant, que els mecanismes de participació serveixin per alguna cosa, siguin efectius. Sobre aquest aspecte de l'efectivitat de la participació tornarem després. En aquest sentit, per exemple, és interessant, d'alguna manera, aquestes recomanacions sobre fer efectiva la participació pública en les decisions ambientals, elaborada en el marc del conveni d'Aarhus. Jo aquí afegiria un altre dret humà, també, que seria el dret humà a la ciutat. Dret humà, en un estat de gestació, podríem dir, però que ja està reconegut a nivell constitucional en algunes poques constitucions, com la d'Equador, com la de Ciutat de Mèxic. A nivell francès, un reconeixement normatiu en aquesta llei d'orientació per la vida, i a l'estat espanyol tindríem un reconeixement normatiu implícit en la normativa urbanística i en la normativa d'habitatge, també des de la perspectiva del seu contingut. En relació al dret humà a la ciutat, jo entenc que aquí també és important des del punt de vista i en relació a l'aigua, en quant als titulars serien els habitants, els que viuen a les ciutats. És important també perquè incorpora aquesta visió col·lectiva, no merament individualista com el dret humà a l'aigua, de la ciutat com a bé jurídic col·lectiu de tots els habitants de la ciutat, i entenc que també lliga amb un aspecte, amb la segona part de la ponència de la professora Nathalie, en quant la virtualitat, al meu entendre, principal d'aquest dret, seria la de donar una visió integrada de tots els drets humans en la ciutat. Tant des d'un punt de vista material, de ponderació dels drets humans en la ciutat, a l'aigua, al manteniment, a vegades poden ser contradictoris, per subministrar aigua es pot dessecar o afectar el medi ambient aquàtic, per tant, cal una visió integrada d'aquests dos drets humans, i des d'un punt de vista procedimental, també que a nivell de planejament, a nivell d'autoritzacions, hi hagi una integració que tingui en compte els diferents drets i interessos públics en joc. També aquí un dels aspectes que es destaca del dret humà a la ciutat és precisament la participació pública.
Quant als fonaments jurídics, aquí també destacaria com un altre bloc que faria referència no tant a drets humans, sinó també a altres drets previstos en la normativa i a la pròpia normativa. Un altre seria que, malgrat el principi de neutralitat de la Unió Europea en relació al règim de propietat en els estats membres i, per tant, no es pot establir des de la Unió Europea que l'aigua sigui un bé de domini públic, sí que, com s'ha comentat abans, la directiva marc estableix que és un bé públic, de valor fonamental, però això no vol dir que hagi de ser de domini públic o de propietat privada, però a l'estat espanyol sí que la normativa d'aigües estableix que les aigües continentals i superficials són un bé de domini públic hidràulic. I d'aquí se'n deriva que la ciutadania té un ús comú general a l'aigua i, per tant, li atorga un dret d'ús lliure i directe de l'aigua, de conformitat amb la seva natura, que no queda sotmesa a cap autorització. Un veritable dret subjectiu o interès legítim que justifica la seva participació en aquelles decisions que puguin afectar-lo. Sobre això després hi entrarem també. Un altre fonament, també a nivell europeu, a nivell intern, seria els drets de participació dels usuaris derivat del servei públic de subministrament i sanejament d'aigua. El servei de subministrament i sanejament d'aigua com un servei econòmic d'interès general, en terminologia de la Unió Europea o en terminologia més espanyola, francesa, com a servei públic. En aquest sentit, a nivell espanyol tindríem sentències on realment es reconeix aquest dret subjectiu dels veïns, a exigir aquesta prestació, a impugnar les ordenances fiscals que no contemplen aquest establiment o la seva prestació, i també aquesta sentència del 2004, molt interessant, que després comentaré des del punt de vista de la remunicipalització, de que els ens locals han d'establir tècniques de participació dels usuaris en la prestació d'aquests serveis públics. Un altre fonament seria en el mandat, en el deure dels poders públics de promoure la participació pública en els afers públics, previst en el Tractat de la Unió Europea, previst a nivell constitucional espanyol i previst en la normativa local. Previst també en la normativa administrativa. En aquest sentit, és interessant el Codi Renewal de la Unió Europea, aquesta proposta del món acadèmic cridada pel Parlament Europeu d'un codi de procediment administratiu de la Unió Europea i que realment incorpora molts aspectes interessants que concreten aquest deure de participació pública per part de l'administració envers a la ciutadania. El principi de participació és un principi general recollit a la normativa administrativa. Aquí tindríem alguns exemples, després podem entrar-hi. I també, com s'ha dit abans, en la normativa d'aigües. En la directiva marc s'estableix un principi de participació pública activa, amb una menció específica dels usuaris, i en la normativa de transposició espanyola, en el Reial Decret Legislatiu del text refós de la Llei d'Aigües, se'l qualifica com a principi rector. És un dels principis rectors de la normativa d'aigües. Un altre aspecte que justificaria la participació de la ciutadania en les decisions relatives a l'aigua seria el dret a una bona administració. Dret recollit de forma expressa a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, també a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i que, de fet, el que exigeix és una actuació administrativa imparcial, equitativa, objectiva, proporcionada i amb participació pública. Per tant, la participació pública formaria part també d'aquest dret a una bona administració. I ja per acabar aquesta part de fonaments, és imprescindible, s'ha comentat també abans, per poder garantir una participació pública efectiva que es disposi prèviament d'accés a la informació pública en matèria d'aigua. Aquest dret d'accés a la informació pública el tindríem amb els drets humans que hem comentat abans,
i que aquí seria tan important el vessant actiu, de deure de les administracions públiques de difondre informació sobre l'aigua, com des d'un punt de vista passiu del dret de tothom a demanar informació sobre matèria d'aigua. Bé, sobre els mecanismes de tutela independent no judicial, aquí hi ha una conflictivitat a nivell espanyol, amb posicions contràries des del punt de vista del Consejo de Buen Gobierno i de la transparència i d'algunes comissions equivalents a nivell autonòmic en quant si en matèria ambiental i, per tant, en matèria d'aigües es podria utilitzar aquesta reclamació no judicial, aquesta autoritat independent en matèria de transparència quan es tracta de temes d'aigua. Bé, vist aquests fonaments, per mi importants, perquè parlem de participació pública, de vegades anem directament als mecanismes i és molt important, jo crec, tenir clar que hi ha uns fonaments jurídics a tots els nivells, internacional, europeu, constitucional, en relació a aquesta participació pública. Examinem alguns aspectes només. Un primer seria, hem de tenir clar que hi ha molts tipus de participació pública. Un primer faria referència sobre la relació amb l'administració i aquí podríem parlar de participació orgànica. Aquí podríem examinar el Consejo Estatal de l'Agua, els Consells d'Aigua de Conca, on s'estableix qui pot participar. En relació als fenòmens de remunicipalització d'aigua, doncs hi ha el fenomen dels observatoris com a mecanismes de participació pública en les decisions que es prenguin en matèria d'aigua. Un exemple seria el de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit metropolità. S'enfadaran els de Terrassa si en l'àmbit metropolità de Barcelona, està a prop de Barcelona, i també en el context europeu trobaríem altres observatoris de l'aigua, de ciutats que han remunicipalitzat el servei. Aquí a França hi ha alguns casos també, com a mecanisme de participació de la ciutadania en la prestació d'aquest servei. Un altre aspecte, un altre tipus de participació seria la funcional, que seria en els procediments administratius relatius a matèria d'aigua. Aquí lligaria el segon aspecte, que faria referència a la tipologia de participacions en funció de la decisió administrativa. Aquí podríem seguir l'esquema del conveni d'Aarhus en quant a aquestes tres classificacions, amb decisions singulars, actes administratius, autoritzacions, podríem dir sancions, etc. A nivell de planificació, a nivell de plans, i aquí podríem parlar del pla hidrològic estatal, dels plans hidrològics de conca, en els quals pivota sobretot la directiva Mar d'Aigües, també la normativa espanyola, i a nivell normatiu en l'aprovació de reglaments, el reglament de domini públic, hidràulic, el reglament de planificació hidràulica, etc. Jo serà sobre aquest darrer enfocament de participació funcional en el qual em centraré, sense perjudici que després puguin haver-hi problemes. Un primer aspecte molt important: qui pot participar? Tant Aarhus com la normativa europea que l'ha transposat com la normativa espanyola, bàsicament responen a que poden participar els que tinguin personalitat jurídica. Per tant, persones físiques i persones jurídiques. Per tant, associacions, fundacions, la regla de la personalitat jurídica. Aquí tindrien algun exemple de grups ecologistes, ONGs, a nivell local, com el grup de defensa del Ter, que és un riu de Catalunya, a nivell de tot Catalunya, com seria aquesta associació de les més antigues de Catalunya, a nivell espanyol, Ecologistes Acción, una de les ONGs més importants a nivell espanyol, i Greenpeace, que jo crec que és per tothom coneguda a nivell internacional. Bé, aquí no tindríem problemes, perquè totes elles tenen personalitat jurídica. Però què succeeix en els conflictes ambientals i especialment amb l'aigua? Aquí trobaríem diferents plataformes coordinadores molt actives, com podria ser la plataforma L'Aigua és Vida. Aquí en la presentació trobaran el link a cadascuna d'elles. El moviment Aigua Pública i Democràtica,
La plataforma de l'Ebre, que va amb una llarga lluita i que realment va aconseguir aturar el transvasament de les aigües del riu Ebre. I després a nivell més local, com per exemple el que seria la plataforma SOS Baix Llobregat i Hospitalet, del delta del Llobregat, que és un riu que limita una part de Barcelona i altres. A l'altra banda, l'altre riu que limita Barcelona, que és el riu Besòs, doncs també hi ha tota una plataforma integrada per diferents associacions i associacions de veïns, de consumidors, a nivell també d'associacions polítiques, etc. Aquí convoquen el proper dissabte i qui vulgui hi pot anar a una àgora dels moviments socials per la protecció d'aquest riu, que és un riu altament contaminat fa temps i que va haver una sentència penal que no era un delicte contaminar aquest riu perquè ja estava contaminat. Aquí tindrien el dibuix. I què passa? Poden participar? Doncs no. Bàsicament no. I per tant aquí és com el dret dona l'esquena a una realitat, a una conflictivitat social que no està formalitzada en moltes ocasions amb persones jurídiques, d'associacions, fundacions. I, per tant, la normativa, en aquest cas, el conveni d'Aros, esmenta els grups sense personalitat jurídica, però, a diferència de les persones físiques i persones jurídiques, ho remet el seu reconeixement al que disposin els estats. El mateix la normativa de la Unió Europea i el que fa la normativa espanyola és una remissió a una altra remissió. La llei que, d'alguna manera, va adequar la normativa ambiental espanyola, el conveni d'Aros, aquesta 27/2006, la remissió també als supòsits previstos a la normativa administrativa i la normativa administrativa una remissió als supòsits previstos per la legislació. Per tant, és un bucle del qual no sortim. De tal manera que totes aquestes plataformes que surten aquí, més aquesta, no podrien ser titulars dels drets de participació. Aquí, realment, la realitat no lliga amb el món del dret i, en aquest sentit, jo crec que aquí caldria que el dret, en aquest cas, reconegués d'una forma àmplia els grups sense personalitat jurídica en les temàtiques ambientals i en les temàtiques d'aigües. En el dret internacional o en el dret europeu, el Codi Renewal ja fa esment del mateix, però sobretot és en la normativa de transparència. Des del punt de vista de grups d'interès, és important que els nostres governants i sapiguem amb qui es relaciona i que si es relaciona amb grups sense personalitat jurídica també s'ha de saber. I, per tant, aquí sí que realment trobaríem un cert reconeixement dels grups sense personalitat jurídica. La contradicció és que els drets que tenen els grups d'interès, els lobbies, Greenpeace podria ser, o una ONG que no té personalitat jurídica podria ser un lobby, els drets que tenen de participació serien realment molt, molt reduïts. Sobre el paper central dels grups i de les persones jurídiques sense ànim de lucre, ja s'ha comentat abans, realment tenen un estatus d'alguna manera diferent i és normal, perquè realment individualment poc es pot aconseguir i és molt més efectiu a nivell de grups. I aquí tindríem diferents fonaments. Un altre aspecte seria que els drets de participació d'alguna manera no corresponen per igual a tothom, sinó que tothom, que seria la noció de públic emprada pel conveni d'Aros, per la normativa ambiental que s'adapta a Aros per la llei espanyola, de fet només tenen alguns drets de participació, que serien els drets de participar en els tràmits d'informació pública i de presentar denúncies. Però no serien públic interessat. Públic interessat són aquells que tenen tots els drets de participació en un procediment administratiu d'aprovar un pla hidrològic de conca, en una autorització d'abassament d'aigües residuals, etc. I aquí trobaríem dues vies.
sobre les quals simplement anuncio, però no hi entrarem. Des d'un punt de vista del conveni d'Aarhus, la normativa europea i la normativa espanyola, podríem dir que podrien participar com a públic interessat els consumidors o usuaris afectats en una perspectiva del dret humà a l'aigua, com titulars d'un dret, com hem vist abans, individual. En quant a titulars del dret al medi ambient com a dret col·lectiu, la noció utilitzada pel conveni d'Aarhus i també per la normativa espanyola seria la d'interès legítim col·lectiu i aquí, fruit de la jurisprudència del Tribunal Constitucional espanyol, s'ha limitat a les ONGs, que lliga bastant també amb el que esmenta el conveni d'Aarhus. Però jo crec que aquí caldria ampliar-ho. I com ha dit la professora Nathalie, caldria anar més enllà d'aquestes situacions jurídiques subjectives i fer un reconeixement més ampli de l'acció popular. En el cas espanyol, cap problema, perquè la normativa reconeix l'acció pública o popular. Hi hauria altres supòsits, com l'habilitació legal d'algunes ONGs o fins i tot el cas del Ministeri Fiscal en danys ambientals. Per mi, i un altre aspecte relatiu a la participació, seria que aquesta fos efectiva. Jo crec que aquí ha d'impactar molt més aquest principi d'efectivitat que els he comentat abans del conveni d'Aarhus, en quant a que els tràmits de participació estiguin dissenyats perquè serveixin per alguna cosa i que siguin efectius i reals. Aquí hi hauria els requeriments previstos en el conveni d'Aarhus perquè aquesta efectivitat la participació sigui efectiva. Jo aquí destacaria que el dret europeu, espanyol i català ambiental bàsicament reprodueix aquests requisits generals, però falta realment un desplegament normatiu, especificar normativament molt més aquesta efectivitat i més guia d'aplicació. En l'àmbit d'aigües, veuríem en principi, com hem comentat abans, de participació activa. La guia que ha comentat abans la professora Nathalie a nivell de la Unió Europea, de la Comissió, molt interessant, amb exemples concrets, 3 de l'estat espanyol. I en quant als plans hidrològics de conca, que és el nucli principal, doncs els tràmits participatius pivotarien sobretot en tràmits d'informació pública, d'una durada mínima de 6 mesos, que és el que estableix la directiva. És important aquí que de vegades buscar altres vies que no siguin merament dels tràmits formals d'informació pública, sinó fòrums, grups de treball, i en aquest sentit la guia que hem comentat abans seria interessant. Com ja començo a estar bastant fora de temps, doncs ja aniria avant. En relació a... Àlex, t'hem perdut. Àlex? La decisió... T'hem deixat de sentir un moment. Ara em sentiu? Sí, ara sí. Perdó. Ai, ostres. Bé, doncs entraria ja en l'últim aspecte, que seria la decisió d'un ajuntament de remunicipalitzar el servei de subministrament i sanejament d'aigua que deia que a Catalunya està bàsicament privatitzat, de recuperar la gestió directa. Aquí s'ha plantejat si cal un tràmit participatiu o no. Doncs bé, cal diversos tràmits participatius i en relació a l'informació pública és important una sentència que he comentat abans de 2004 on es diu que el tràmit d'informació pública és un tràmit essencial i que, per tant, la seva vulneració o la seva realització incorrecta, en aquest cas, era que s'havia fet per una durada de 8 dies i no de 30, la normativa aplicable, doncs hi havia una discordança a quina aplicar, apliquen el de 30 i que, per tant, comporta la nul·litat de la resolució, en aquest cas, d'un ajuntament de Toledo que va decidir privatitzar aquest servei de subministrament d'aigua. Es prestarà de forma directa i es va decidir prestar-lo de forma indirecta per un concessionari. Aquí aquesta sentència interessant fa referències molt importants a la que realment el rol que té la ciutadania, el debat públic que ha d'haver-hi
i les aportacions interessants de la ciutadania. Conclusió, això acabo. Dues, la participació pública en matèria d'aigua té un sòlid fonament en els drets humans i amb altres institucions jurídiques, en el mandat dels poders públics de promoure una participació real i efectiva en els afers públics i amb el dret a una bona administració, però que crec, jo, al meu entendre, que cal millorar bastant el règim jurídic de la participació pública en aigua per tal que realment sigui efectiva. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Àlex. Moltes gràcies. Bé, doncs ara ja tenim mitja horeta o alguna cosa així per fer una mica de debat. Doncs, per tant, no sé si hi ha alguna intervenció, bé a través del xat. Gonzalo? Gonzalo Larrea. Hola, ¿se me escucha? ¿Se te escucha bien? Si quieres que te veamos, deberías activar la cámara. Vale. No, lo digo porque es como más agradable, ¿no? Vale. Perfecto. Adelante, adelante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por las dos ponencias. Han sido fantásticas. Tengo una pregunta para Natalie. Natalie, I have a question for you. Thank you very much for your presentation. I really enjoyed it. I only have a question about the implementation strategy of the directive. I just wanted you to highlight, if you could, or to show me an example, because for what I understood, it seems to consist on some rather like guidance documents, best practice. You also mentioned some monitoring tasks that are shared actually with among many actors, but it all sounds to me pretty much like some soft way of implementing the directive, very bottom-up approach. And I was wondering how it would actually look like, and I'm talking about all of this against the backdrop of what you expressed in the sense of the weak implementation and how things look like in Europe, being water systems not looking great at the moment. And so I was basically wondering how could the implementation be triggered, whether they rely on some nudging system, some carrots and sticks, or whether there is actually a accountability mechanism, enforceability mechanism in order to promote and improve the water systems. Thank you very much. Allez-y. Nathalie? Attends. Okay. Thank you very much for your question. The question of the implementation of EU law, it's always a very challenging problematic. We could imagine that the Commission prefer to facilitate, to give information. Of course, it's soft law because guidance document, it's not binding documents. It's just to facilitate, to help, to promote, exchange, diffusion. Of course, it could be not sufficient. It could be not sufficient, but we need to keep in mind that the Water Framework Directive is very complex directive for many member states. So I think it's better to try the first step to help, to give information, to promote exchange between different people from administrative authorities. I think it's a good thing, but it's very important not only to put all the action on this possibility to facilitate information, etc., etc. If we have a look in the strategy adopted by the European Commission concerning how to promote better implementation, etc., etc., when I put on my slide, don't be forgot, but the Commission is the guardian of the treaty.
it's very important, I think, that the Commission don't forget this mission, because when we read the different strategy, the new strategy of the European Commission, okay, it's good, soft flow, okay, I could understand that, but it's not a reason why, it's not a solution for me to allow the European Commission to decide, okay, I just want to choose which kind of legal action I will use to go to the courts. So it could be dangerous. It could be dangerous from in terms of legal rules, and so I think it's very important for the NGO, for the legal researcher to be very aware of this possibility, which could be followed by the European Commission to say, okay, this case is not a good case. The member state didn't implement very well this directive, but it's not so important. So I chose to follow this case because it's more important. So how to deal with such balance of different bad implementation? So I think it's a risk. So if I hope I answer to your question. So it's a good thing, but you need to be very aware of the risk of a new strategy from the European Commission. Excellent. Yes, you did. Thank you very much. Thanks. Thank you very much. There is another question. Rama Ventiru. Yes. Go ahead, please. Yes. Yes. Hello. Thank you very much, Natalie and Alex, for your presentation. It was really very interesting, and the presentation of Natalie concerns a subject which is particularly relevant to me, given the link between the water governance, the water directive, and the protection of human rights to the environment. I have two questions for Natalie and one question for Alex. Natalie, my question concerns first the direct effect of certain provision of the water directive. Do you think that are there any provisions in the water directive that have direct effect, and if so, if it is, how would this contribute to reinforcing or to strengthening the rights to water before the European Court of Justice, in particular the interest to go to court? I'm referring to locus standi in front of the Court of Justice. And second question also for Natalie concerns the Article 37 of the Charter of Fundamental Rights, which is reserved for a high level of environmental protection. Do you think then, Natalie, that there is any application or reference to this article before the ECJ in disputes concerning water? And if yes, how has the court behaved with the situation? In fact, I am wondering because to my personal knowledge in environmental litigation, I know that the court is very careful when it is a question of deriving subject rights or direct effect of Article 37 of the Charter. My question for Alex, thank you first for also the interesting presentation. The participation of the NGOs in water decision-making process. If, for example, the right is not respected in practice, I mean, if, for example, organization or NGO has not been able to participate in the decision-making process, for example, in Spain, is it possible to take legal action as an actio popularis or as a legal person before some Spanish courts
is this possibility open to the public? Thank you. Muchas gracias. So, you want to start, Natalie or Alex? Tu vols començar? Do you want to first go on, Natalie? Yeah. Okay. Thank you very much. I'm very happy to see you. Me too. Thank you. Yeah. So, very interesting questions. The question of effect direct, you're right, but the court, it is depend of the dispute, of course, related to the question of recognition of direct effect. If you see all the different case law of the European Court of Justice, the only, I think, very interesting case law is related the principle of non-deterioration of the quality of the status of water bodies. And of course, the court didn't recognize expressively direct effect of this principle, but I think it's very interesting. I invite you to see this case. I can give you, and I put the reference on my PowerPoint, and very interesting, but it's not expressively the recognition of direct effect, but we can see the strategy of the judge, I will say, in order to recognize binding obligation and the foundation of those binding obligation to allow individual person, NGO, to go to the national court. So the way the court decided to interpret some binding obligation of EU water law, very interesting, related to this question of direct effect. So I can give you another example if you want, but I think the time is short now. Yeah. Related to the question of height level protection, yeah. I don't have in mind some dispute in which the court use this principle of height level protection. But again, we could imagine that when she decides to interpret always this principle of non-deterioration of water bodies, it's like a non-regression principle, in fact. I think the court had in mind this question how to reach the height level protection. But we don't have another case law, in particular in the field of water law. Yeah, okay. Thank you. Yes, I was wondering before, because I know, for example, in environmental litigation, the court was decisive and said, yes, we have this Article 37 of the Charter, and we have here the high level to guarantee environmental protection, but it seems that the judge was really decisive. He said that in environmental litigation, here we don't have subject rights, we have only high level to protect environment. That's why I am wondering if for the water directive it is the same thing or not. I think it's a major trend of the interpretation of the court is to use the combination between Article 37 of the Charter and this provision of EU directive. Of I give you another case law on my PowerPoint. It's very interesting to see how the court interprets such combination of provision in order to allow the right to people to go to the national court to say, okay, you need to respect this binding obligation in this directive. And I think for the court, it's a way to reinforce its interpretation. Yeah. Okay, thank you very much. Merci. Alex? No et sentim. Àlex. Sí, al micro, ahora sí, ¿no? Bueno, voy a responder en castellano porque, bueno, será más fluido.
Nada, muchas gracias por la pregunta y lástima que no tengamos ocasión con el confinamiento de encontrarnos, ¿no? Pero bueno, podemos hacer un encuentro virtual. Bueno, en relación a la acción popular, bueno, a nivel español está reconocida en la normativa de aguas, ¿no? Por tanto, habría un reconocimiento de todos, ¿no?, a poder tener legitimación, ¿no? Los grupos tendrían una legitimación no solo por la acción popular, sino por un interés legítimo colectivo. En este sentido, la normativa española, siguiendo a Arus también lo que establece en la definición de público interesado, que en todo caso se remite a la normativa estatal, pero que las ONGs que tengan por finalidad la protección del medio ambiente, y medio ambiente sería agua también, ¿no?, por una parte, pues serían titulares de un interés en este sentido también, ¿no? Por tanto, ahí la normativa española yo creo que es bastante amplia en este sentido, en materia de aguas, pero yo creo que el problema principal, y lo digo por experiencia propia, cuando he sido abogado en litigios de interés público, antes de ser profesor, actualmente a tiempo completo y no soy abogado, era no en la legitimación. Las puertas de la justicia española son bastante abiertas, podrían ser más abiertas, ¿no?, pero bueno, bastante abiertas. El problema es cuando accedes a los tribunales, los remedies, ¿no?, las pretensiones, la intensidad del control judicial, donde están pensadas los remedies solo para derechos individuales y no para derechos colectivos como sería el medio ambiente. Entonces ahí sí que hay un problema muy importante a nivel español. Hay un estudio encargado por la Comisión cuando quería llevar adelante la directiva sobre acceso a la justicia, ¿no?, medio ambiente, muy interesante, sobre la situación del acceso a la justicia en los estados de la Unión Europea, donde básicamente podemos encontrar como dos modelos, ¿no?, modelos donde la legitimación es muy restringida, modelo alemán, pero las pretensiones muy potentes, y modelos, por ejemplo, como el español, donde la legitimación es muy amplia, pero entonces las pretensiones son muy reducidas, pensadas solo para situaciones individuales. Claro, lo ideal que sería amplia legitimación y amplias pretensiones. Este sería uno de los problemas más importantes, ¿no?, porque luego te encuentras que la sentencia del tribunal no da una tutela efectiva, porque las pretensiones están pensadas para derechos individuales, no para derechos colectivos como los ambientales. Y ello aún es más grave cuando la vulneración es de los trámites de participación. ¿Qué pasa cuando se aprueba un plan de cuenca o se otorga una autorización y hay incumplimientos de los trámites procedimentales, ¿no? Pues se ha hecho un plazo menor, o se ha hecho un trámite de participación pública, se ha modificado mucho el proyecto y la normativa dice tiene que haber otro trámite de información pública y no se hace, ¿no? Hay múltiples vulneraciones. O cuando el trámite de información pública se hace en periodo de vacaciones. Esta es una práctica a veces habitual. No sé si pensada para que la gente cuando está de vacaciones tiene más tiempo para consultar expedientes y presentar alegaciones, o más bien para pasar de alto la participación. Bueno, aquí hay una resolución del Comité de Complemento de Aros sobre el primer caso contra España, que declara que no es razonable hacer trámites participativos durante los periodos de vacaciones de verano y Navidad, ¿no?, y que ello es contrario al convenio de Aros. Aquí, ¿cuál es el problema? Cuando se incumple un trámite participativo, ¿qué consecuencias conlleva para el plan? ¿Qué consecuencias conlleva para la autorización de vertidos? Pues aquí la jurisprudencia española tradicionalmente ha sido aplicar el principio de economía procedimental. Y yo como abogado lo padecí. En un trámite de evaluación de impacto ambiental se constató que se había vulnerado la normativa participativa porque se había hecho un trámite participativo de 8 días cuando tenía que ser de 30, como dice la normativa de impacto ambiental, y bueno, dijo, vamos a ver si realmente incumple o no con la normativa material. Si cumple con la normativa material, por un principio de economía procedimental, que no existe normativamente, es de creación jurisprudencial,
pues ya no es importante las vulneraciones de los trámites participativos. Claro, esto es una bomba contra la efectividad de la participación, ¿no? Es cierto que la jurisprudencia española ha ido avanzando, y ahora realmente se considera, y convenio a daros ha sido importante, que los trámites participativos son un trámite esencial y, por tanto, su vulneración puede conllevar incluso la nulidad de pleno derecho, o sea que la propia Administración puede acordar la nulidad de esta decisión, ¿no? Pero actualmente sería una situación donde puedes encontrarte las dos posiciones. Yo diría que está 50-50 más o menos. Bueno, no sé si con esto he respondido. Yeah, thank you very much. It is interesting for me to know that this possibility exists in front of Spanish jurisdiction, because I know that in European law, in front of European Court of Human Rights, for example, or in front of a European Court of the Court of European Union, the possibility to go to court, it is a little bit complicated, because we have always to demonstrate this interest to go to courts, and with also many criteria. So I think that NGOs in this case are really so lucky to be in front of Spanish jurisdiction. Yeah. Thank you, Alex. Muchas gracias. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 5 minutos más. Pol Pallàs. Endavant. Endavant, Pol. Hello? Hello? Can you hear me? Sí, sentim. Okay. Hello to everyone, and thank you very much for your 2 presentations. They were very interesting. I have a question for Professor Nathalie Hervé. You explained that the directive promotes an integrated approach, and I was wondering if this integrated approach would require or recommend the application of a water energy food nexus approach in order to achieve its goals. That's it. Gracias, Paul. So, when you want, Nathalie? Yes, thank you very much for your question. It's a very challenging question, how to deal with such nexus, water, protection, renewable energy. As I show on my slide, one of my slides, it's very new conflict, in fact, because just before we have conflict between intensive agriculture or over planning infrastructure, etc., and now we are facing to new conflict of interest, and how to deal with such conflict, and how to deal with to try to reinforce the integrated approach. For the Water Framework Directive, it's clearly indicated that we need to find sustainable use of water, and no more information, no more detail to deal how it's possible to organize such a balance of interest, in particular in the light of the question of climate change and the use of renewable energy. In particular, you know, in Europe, electricity, it's a very important renewable energy in Europe. It's the most important, in fact, in Europe. And how to deal. And if we have a look related the mechanism in EU law to organize such balance, the only thing we have is the principle of proportionality, which say, okay, we need to find conciliation and reasonable. On dit comme ça, Mar, raisonnable, reasonable, yeah, reasonable conciliation between different interests, but nothing more. So
when we have a look related the procedural procedure, if we take the example of impact assessment, which used by the European Commission to try to find a best balance of interest, it's always a non-binding instrument. We don't have for European institutions the same tool as we have a related member state. We have two directives which impose and force member states to conduct assessment evaluation related different project of different plan of program. It's binding obligation. We don't have such instrument and obligation for European law and to force the European institution to clearly motivate their choice. We only have a sort of non-binding instrument. Of course, for the court, it use this binding non-instrument to try to control if the obligation of motivation of institution, European institution is good or it's well done. But the court always said, okay, it's too complex situation. I prefer to adopt a restraint control, discretionary power for member state and power for EU institution. And the question of energy is very difficult just because, you know, it's not the EU law, which it's not possible for the EU, in fact, to say to member states, don't use certain energy and prefer this energy. So if I could summarize my reply to your question, it's very difficult because we don't have so very interesting instrument to try to deal with. We have the same difficulty related natural side and the use of renewable energy. So it's very difficult to try to find a new balance of interests. It was the reason why I want to discuss with all of us okay, which kind of tool we need, which kind of binding obligation we need to deal with these new conflicts of interest in the field of environmental and sustainable issues. Sorry to not give you a very strong answer, but because it's a question for me too. Yeah, it's definitely very complicated, but thank you very much. Muchas gracias. Bien, no sé si hay tiempo para una última pregunta, si alguien desea. If not, I just have a question for both the speakers. As Alex said, we see how sometimes the law turns its back on the social reality. And actually, what also he said, the aim is for participation, for public participation to be effective. So then what we see is on one side of the coin, at the European Union level, when it deals with public consultation, for instance, you mentioned the public consultation on this fitness check of the water directive. So more than, I don't know, more than 300,000 responses coming from NGOs and other people, on other actors. And on the other side, what we see also is that, let's say, for instance, NGOs, especially at national level, but not only at national level, also at the EU level, are very limited when they have to really take part on the decision-making process, or when they need to go to the justice, or when you need to access justice. As Alex mentioned, at the national level, there are several procedural or even substantive limitations on this access, and let's say, for instance, at the same time that when they are not just considered as concerned parties or concerned actors or interested actors. So, and on the other side, I think also the European Union or even the member states, they don't look
too much worried about, or they don't look scared about the action of the Aarhus Commission, for instance, when the Aarhus Commission saying, look, you are not complying, whatever. So my question was a little bit, how that influence one to the other, not from the European Union to the national, or from the national or the domestic level to the European Union. Because now we are just facing an increase of environmental litigation, where there is a mix of actors, private actors, or just people, or just NGOs, and they are trying all different domestic and all different ways, domestic and EU course. So I was just wondering if, I'm not even sure that there is that influence or that impact on the role they can have at the EU level and the role they can have at national or at domestic level. I don't know, what do you think about that? So that was just a very brief comment on that. Yeah, very brief comment. Thank you, Mar, for your questions. It's a very interesting question too. I just give you one example which shows the added value of NGO at European level in the field of water law. It is the example of NGO in Brittany, Eaux et Rivières de Bretagne. This association was very active, and very soon the association decided, I think it was 20 years ago, to elaborate very European strategy, two type of strategy. The first one is to send claim to a European Commission to explain, okay, France didn't respect this water directive or this water directive. And it was very useful for the European Commission to follow the situation and to put France in front of their responsibility to respect all directives in the field of water. So it's one good example, I think, for NGO to adopt such strategy, to push pressure on the European Commission, to try to obtain the help of the European Parliament, and etc., etc. And another example is you said and you told about the public consultation related to the fitness check. Okay, it's very interesting consultation, public consultation, but no, it's no the strategy of the NGO when there are public consultation from the European Commission. The NGO send to the different member, a questionnaire with different response. And in fact, too many people send their questionnaire, send their response, because it is the NGO. We decided to give the good answer. It's not citizen. It's the same related to the question of European citizen initiative. Of course, it's citizen. We need to coordinate it and to present an initiative. But this morning, this morning with my student, we have a discussion about initiative European, and I asked them, do you know the European initiative? No. So that now they are informed. They know this procedure, so we decided to sign. Okay. Jo un petit matís, O sigui, jo crec que gràcies a la participació pública d'ONGs especialment davant de la comissió, s'han salvat, per exemple, el Delta de l'Ebre.
Això ens ho explicarà el ponent el dijous, si no el Delta de l'Ebre potser no existiria. Gràcies a la comissió, segurament, altres espais, com el Delta del Llobregat, que està al costat de Barcelona, estaríem molt pitjor del que estan ara. O sigui que realment, com a via de pressió, com deia la Nathalie, és interessant l'accés a la comissió. El que passa que jo crec que la tendència última de la comissió, des d'aquesta òptica estratègica que potencia la total discrecionalitat a l'hora de tramitar el procediment d'infracció o no, jo crec que s'hauria de repensar i que el paper o la situació jurídica que té la ONG o el ciutadà que presenta una queixa no sigui la de mer denunciant, sinó que, de fet, tenen un paper més important, una comunicació davant del Comitè de Compliment del Conveni d'Aarhus, amb els mateixos drets de participació en el procediment, que no pas en el procediment de queixa. Això és un dèficit democràtic terrible a nivell de la Unió Europea. La ciutadania no té un dret de participació en el procediment de queixa. És gairebé graciable que la comissió t'informi o no t'informi. La definició del rol i dels drets que té el denunciant, jo crec que aquí hi ha molt a recórrer. Però, gràcies a la comissió s'han salvat molts espais. Això estic realment d'acord. Jo crec que aquí també és, i el segon aspecte seria de canviar la cultura, almenys a nivell de l'estat espanyol. I una mica per això jo parlava dels fonaments. No només és un dret de participació, sinó que la pròpia administració, igual que es parla del principi de transparència, doncs també hauria de canviar la seva cultura i que tingués imbuït a dins el principi rector de participació pública que més o menys està a la directiva marc i expressament a la normativa d'aigües. Ho dic perquè jo ho he vist de vegades. En processos participatius, jo he treballat a l'administració i he vist que realment els tràmits participatius era un mer tràmit perquè la decisió ja estava redactada. Per tant, és un canvi cultural, jo crec, encara que és molt important fer, i aquest canvi cultural de vegades no es fa perquè ja se sap que si vas a recórrer als tribunals és molt probable que el tribunal no li doni importància al vici, als defectes de participació, perquè és un vici de procediment subsanable gairebé a nivell judicial. Si l'important és aquest pla hidrològic, aquesta autorització, compleix amb la normativa material o no. Que s'ha vulnerat la participació és irrellevant. No hi entrem. Això s'està corregint, o sigui, a nivell jurisprudencial, però que s'hauria de donar moltes més garanties als incompliments dels tràmits participatius. Jo aquí crec que també encara hi ha molt camí a recórrer, perquè si no les administracions no s'ho prenen en sèrio. Que vagin als tribunals, primer, si tenen accés, les barreres econòmiques han crescut, vés a saber quines pretensions, vés a saber si s'executa la sentència, d'aquí 10-15 anys ja parlarem, no? I a més igual la sentència és dir, bueno, si era només un tràmit participatiu això no és important, no? Bé, moltes gràcies. Bé, jo crec que estem ja 10 minuts fora del nostre temps. Moltíssimes gràcies de nou als dos ponents. Thank you very much for your participation in our seminar. Moltes gràcies, Àlex, també per la teva participació. Moltes gràcies també als assistents i per la nostra audiència i per les preguntes tan interessants que s'han fet. Jo crec que ja seria el moment de deixar-ho aquí perquè ja dic que estem una mica fora de temps. Només recordar-los que el dijous tenim la darrera sessió del nostre seminari on acabarem de veure moltes d'aquestes qüestions que també s'han discutit ara amb els ponents que seran la doctora Isabel Pont, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el senyor Lluís Tolrà, que bàsicament també és advocat, que coneix molt bé la realitat dels temes, perquè ha sigut una de les persones que més implicada ha estat
amb el que és el litigi ambiental a nivell, a nivell del nostre país i també davant de la comissió. Bé, doncs no queda res més per dir, només de nou agrair-los tot la seva participació i emplaçar-los per al dijous a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies. Thank you very much. Gràcies. Yeah, thank you.